So let's start graphs for the isothermal processes. Right. Yeah. Right. So let's say first of all we are doing I'm getting confused today. I don't know why. So PV graph for isothermal process and on ideal gas. Okay. Suppose we are doing this for ideal gas, isothermal process on ideal gas. That means pressure is inversely proportional to volume. Okay. So this will give a hyperbolic graph. So the graph shape will be like this, which is a hyperbola. Okay, the graph shape is a hyperbola. Basically, whenever you get an equation of this kind, y proportional to 1 by x, that is going to be a hyperbola. Okay, so this is it. Now suppose we say that here is a point A and here is a point B. So if process goes from A to B, that would be expansion. If the process goes from A to B, that would be expansion. Again, expansion means increase in volume. Why not straight? It is y proportional to x hoy to straight aave. Okay, here it will be a curve. Again, this drawing is not perfect, but hopefully you got the idea. Right? Okay, so it's not a straight line because it's not linear. Linear is of this form, okay, or y proportional to x, that will be linear, but here it's not linear, it is y proportional to 1 by x, that's why the graph is not a straight line. Okay, so I would expect you all to remember these. You mean decreasing straight? Again the same thing. Linear equations hoy ne, linear equations, that is you have y raised to 1, you have x raised to 1, એવી equation નો જ graph straight line આવે. For example, suppose you draw a graph of y equal to 3 minus x, right? Then that would be as follows. This would be a straight line, y equal to 3 minus x, its graph would be a straight line because this is linear equation. On the other hand, this is inverse relation, that's why it's not a linear equation. Okay, so that is what is going on. So if it's A to B, it's expansion. So that's what is happening here. Now let's draw the other one. હવે આ સૌથી ટફ હતો, હવે આ બાકીના તો સાવ ઈઝી છે. અરે right, so now let's draw a PT graph, which is very easy. Pressure, temperature, right? It is an isothermal process, isn't it? Right, we are talking about an isothermal process. So in an isothermal process, temperature will remain constant. So now you tell me which kind of graph should we have here? બરાબર specific answer આપજો. You tell me which kind of graph will we have here? Vertical line. Yes, vertical line. ખાલી straight line કહેવાથી નહીં થાય, બરાબર? Straight line parallel to y axis આવી રીતે આવશે. Okay, it will be a straight line parallel to y axis, that is a vertical line. Okay, now where is A, where is B? So we will compare both situations. Here we have got decreasing pressure as we go from A to B. So A અહીંયા આવશે, B અહીંયા આવશે. I hope that is absolutely clear. Okay, as we go from A to B, the pressure is decreasing. આ graph અને આ graph match કરું છું. Okay, so that you will understand how graphs
change from one to the other. Okay. It can be anywhere. Yes, it can be anywhere. Okay, જે ટેમ્પરેચર હોય એની પર આવે. સપોઝ અહીંયા 300 કેલ્વિન હોય તો 300 કેલ્વિન પર આવે. ઓકે, લાઈક ધેટ. ચલો નેક્સ્ટ ઇઝ, હવે કયો બાકી રહ્યો? VT ગ્રાફ. ઓકે, તો VT ગ્રાફ, વોલ્યુમ, ટેમ્પરેચર. Yes, it will be same. એના બદલે ટીવી ડ્રો કરીએ તો હોરિઝોન્ટલ આવે. ઓકે, સો see, graphs are not something that you can memorize. મગજ નહીં વાપરો ને તો ગ્રાફ્સ નહીં આવડે. Simple. Okay, you will have to use your logic or skills or brain. બરાબર? So it will be like this. So suppose one point is A. Again, A is the point where volume is less. I hope that makes sense. B is the point where volume is more. I hope everyone got that. So B અહીંયા આવશે, A અહીંયા આવશે. Clear? Okay. So these are the graphs. હજી ડ્રો કરવા હોય તો બીજા થાય, TV, TP એવું બધું થાય. But there is no need. Right? Okay. So that's what we have for the graphs as far as isothermal process is concerned. Right? Okay. Gracie, pressure. Look at pressure. Look at A, look at B. Right? First we talked about pressure. Fine. Now in this third graph we are talking about volume and temperature. So which point has more volume? Look at this graph and tell me which point has more volume. At which point is the volume more? At A or at B? It is at B. That is right. So બરાબર એવી રીતે જ કર્યું ને. Okay, so B has more volume, A has less volume. Right? એટલે B ઉપર આવે. Okay. Fine. So these are the graphs for isothermal process. ચલો હવે એક સેન્ટેન્સ જ્યાં આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ લખ્યું ને ત્યાં લખી નાખો. This is all isothermal process, I believe. Yes. Okay, ક્યાંક માર્જિનમાં કે ઉપર ક્યાંક જગ્યાએ નોટ છે. ઇટ્સ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. જેવું એડિયાબેટિકમાં તમને કન્ફ્યુઝન હતું ને, આમાં એનાથી રિવર્સ કન્ફ્યુઝનની પોસિબિલિટી છે ખરી. રાઈટ? ઓકે. ટેમ્પરેચર ઓફ સિસ્ટમ. આજે ખબર નહીં, કંઈક મગજ અલગ જ જગ્યાએ દોડે છે. ટેમ્પરેચર ઓફ સિસ્ટમ may remain constant even if heat is exchanged between system and surrounding. In other words, in isothermal process, Q may not be 0. Okay, Q may not be 0. એવું જ લખજો, not equal to 0 નહીં લખતા. Okay, this is the the other part of what I made you write in adiabatic. યાદ હોય તો adiabatic માં તમને એવો ડાઉટ હતો કે
if heat is not exchanged, how can temperature change? આમાં ઊંધું છે. Temperature is not changed. No, Resha, if that was the case, right, એવું નથી કે હીટ એબ્ઝોર્બ કરીને હીટ રિલીઝ કરી, તો બે સેમ જ કહે તો ક્યુ ની વેલ્યુ 0 આવે. ડોન્ટ ફર્ગેટ, વેન વી રાઇટ ક્યુ, ક્યુ નો મિનિંગ જ શું થાય ખબર છે? નેટ હીટ એબ્ઝોર્બ. નેટ એટલે થોડીક લીધી હોય ને થોડીક આપી હોય તો બધું એડિશન સબટ્રેક્શન કરીને લખવાનું હોય. ડઝ ધેટ મેક સેન્સ? તો ક્યુ કેન નોટ બી, ક્યુ ઇઝ નોટ 0, તોય તે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહે. એવું શું કામ? બિકોઝ ટેમ્પરેચર ઇઝ અ મેજર ઓફ ઇન્ટરનલ એનર્જી. બરાબર, એવું પોસિબલ છે દેટ સિસ્ટમ વિલ ટેક 30 જૂલ હીટ, ઓકે, પણ સામે એ 30 જૂલ વર્ક કરી નાખશે. તો delta U will be 0, or you can say that temperature will remain constant. Did you understand? So heat is absorbed, but work is done. એટલે આને heat is absorbed અને heat is released એવું ન કહેવાય. I will make it very clear. Do not mix up heat and work. બે energy transfer જ છે, but they are different. Okay, so 30 joule heat is absorbed and 30 joule work is done by the system. Okay, આવું થાય. So this is typically what happens in isothermal process. આવું બધી isothermal process માં આમ જ થતું હોય. It's a very clear fact. એટલે જ તે isothermal process માં આપણે લખ્યું છે, ઓલું ટેબલમાં જો લખ્યું છે, ત્યાં ગયું types of process. અરે isothermal process શું લખ્યું આપણે? I hope everything falls into its place now, right? Everything clear? એટલે જેટલી હીટ એબ્ઝોર્બ કરે એટલું વર્ક કરી નાખે. No, Rehan, not all processes are like that, but yes, these standard processes that we are studying, they are all considered, or they can be considered polytropic, right? બીજી ઘણી અલગ અલગ processes હોય which we cannot call polytropic, right? Okay, but the standard, the simplest ones are all polytropic. આ ચારે ચાર જે આવી એ બધી polytropic જ છે, right? It's just like asking, is, I'm just giving an analogy, બધાને સમજાઈ જશે. Is every quadrilateral યાદ છે ને, something that has 4 corners and 4 sides, બરાબર? તો એના સૌથી સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ્સ કયા કયા હોય? તો કે સ્ક્વેર, પછી રેક્ટેંગલ, પછી રોમ્બસ, રાઈટ, એન્ડ ધેન પેરેલેલોગ્રામ, right? પછી ટ્રેપેઝિયમ. તો આ કાઇટ છે. Yeah, so what I mean to say is quadrilateral, fine, એટલે આ પ્રોસેસ જેવું છે. What are different kinds of process? Okay, square, rectangle, rhombus and parallelogram. તો આ બધી જ વસ્તુ ખરેખર parallelogram જ છે. Yes or no? But there are some other slightly complicated things which are not parallelogram. For example, trapezium. અને એનાથી હજી આગળ આવું કંઈક વિચિત્ર શેપનું હોય તો શું થાય? કોનકેવ quadrilateral, ખબર ને તમને? આવું લો, this is a quadrilateral, right? Some of you may not believe it. If you cannot believe it, time to revise geometry. But anyways, this is a quadrilateral. What I mean to say is there are definitely some quadrilaterals which are not the standard ones, right, that we always use. એટલે એના જેવું છે. એટલે અમુક એવી અઘરી પ્રોસેસીસ હોય which are not polytropic, right? But these simple ones are all polytropic, yes. અને તમારે generally polytropic એટલે આ 4-5 માંથી જ આવશે, right? Very few questions can be related to something else. Okay.
Right, let's go back to that. Now here we are going to talk about adiabatic graphs, right? Okay, go to that. Graph for adiabatic. પોલીટ્રોપિક ના ગ્રાફ કરવાના નથી, કારણ કે એમાં k ની વેલ્યુ વગર કઈ મતલબ નહીં. ઓકે, so graph for adiabatic process. Even here, most important is only PV, બીજું કંઈ નહીં કરીએ તોય ચાલશે, right? So let's say that this is a PV graph for adiabatic expansion. Expansion એટલે volume should increase, so it will go from, let's say, point A to, let's say, a point B, right? Okay, so the graph is going to be as follows. It's not a straight line again, sorry. Okay, the graph will be as follows, right? It's not a hyperbola, remember. ઓલા જેવો જ ગ્રાફ દેખાય છે આઇસોથર્મલ જેવો, બટ ઇટ્સ નોટ અ હાઇપરબોલા. ઓકે, એનું રીઝન છે કારણ કે આની ઇક્વેશન P ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ V નથી. ઇટ ઇઝ P inversely proportional to V raised to something. I hope that makes sense. Did you understand the difference between isothermal equation and adiabatic equation? Okay, so the equations are not same, so the graph is also not same. हाँ, draw करशो ત્યારે દેખાવમાં એવું લાગશે કે આ બધું સેમ જ છે, but it's not a hyperbola. This gives hyperbola, this gives hyperbola, but this one does not give hyperbola. Okay, ચલો, એટલે ફરક શું છે તો બે ગ્રાફમાં? That's what I'm going to highlight. It is that suppose you are starting process, suppose you are starting the expansion process from some common point A, right? So let's say number 1 is adiabatic process. Then if you start from A, then isothermal process, its graph for the isothermal process, the graph is not as steep as adiabatic. આ green છે એ adiabatic છે, yellow draw કરું છું એ isothermal છે. Okay, that graph is not that steep. Steep એટલે ઓછો steep હોય. ફરક ખબર પડી? What is meaning of steep? Steep એટલે આમ જલ્દી પડી જાય. Okay, goes down quickly. That is the difference. હોલો નહીં, steep એટલે હોલો થાય. Steep એટલે falling down quickly. Okay, that is called steep. So you can see that number 1 here is very steep, right? So 1 is for adiabatic process. Okay, and suppose you start a isothermal process from the same point, then the graph will not be so steep. Then the graph will not be so steep. Okay, એટલે આવી રીતે હોય. So we can summarize this, we can write this in as a following sentence. લખો, adiabatic PV graphs in expansion or for expansion લખો તો ચાલશે. Adiabatic PV graphs for expansion are steeper than for isothermal. Okay, did you understand this sentence? It's worth remembering, everybody. Okay, so we get this sort of a difference here, right? Now why do we get this kind of difference? Let me explain. જો ફરક શું છે ખબર છે? Suppose you are doing this for monoatomic. Let's take an example. Let's say, હવે example થી સમજાવજો. Let's say we are doing this for a monoatomic gas like helium.
let's say helium. So for that, gamma's value is 5/3, right, which is 1.66 as you all told me. So આ equation આવી થશે, right? Compare that to isothermal, any equation આમ થશે. Is that clear? The equation, the two comparisons are clear. This is for adiabatic and this is for isothermal. Is that clear or not clear so far? આ 1 લખ્યો છે, 1. કેમ નથી સમજ પડતી? શું થયું? કે આજ નથી ખબર પડી? આ કેવી રીતે આવ્યું એ નથી ખબર પડી ને? Who has a doubt with this? અરે અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ હોય, અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ હોય તો આ એક આ બાજુ ડિવાઈડ કરો તો પ્રપોર્શનાલિટીમાં લખી શકાય ને, P proportional to 1/v raised to gamma. Okay, so this is what we have got, right? હવે આમાં જોઈને જ ખબર પડે છે that here this denominator in adiabatic process, the denominator will be bigger compared to this one. Yes or no? Yes or no? Okay, તો શું થાય? It means pressure in adiabatic will be less than the pressure in isothermal. તો પ્રેશર ઓછું એટલે ગ્રાફ નીચે આવશે. I hope that makes sense. જોઈ લો ગ્રાફ. Pressure in adiabatic will be less than the pressure in isothermal for same volume. So I hope it is now completely clear why it is like this. Okay, બરાબર? હા, પણ જો એક્સપાન્શનમાં આવું થાય, કમ્પ્રેશનમાં ઊંધું થશે. આઈ હોપ દેટ યુ રિયલાઇઝ. સપોઝ આપણે ગ્રાફ કમ્પ્રેશન માટે ડ્રો કરીએ હોય. So what I mean to say is you start from the same point. Okay, you start from the same point and we want to do compression. Compression એટલે volume should decrease, right? Volume should decrease. So suppose you start from here, right? Let's call this point C, right? So if volume will decrease, pressure will increase in both the processes, 1 K2 J hoy, no problem, right? If pressure if volume will decrease, the pressure will increase in both the processes, right? So now let's draw them. So green is adiabatic and yellow I'll draw isothermal. So pehla our relation jo. So for what will happen is that for same volume, pressure for adiabatic will be less. So adiabatic માં suppose અહીંથી આમ જશે, let's say this is adiabatic. So isothermal માં એના કરતા વધારે pressure આવશે, so that will go higher. Did you understand? This is number 1 and this is number 2. Number 2 is isothermal once again, right? So compression ma kevu thai? Is this sentence true for compression also? Think about it. Is this sentence true for compression also? Yes or no? Here which graph is steeper? Which graph is steeper? Number 1 or number 2? Yes, number 2 is steeper. That is right. એટલે isothermal
સ્ટીપર આવ્યો. એટલે હવે આનાથી રિવર્સ સેન્ટેન્સ લખો. લખાશે ને જાતે કે નહીં આવડે લખતા? Write it on your own for compression. Okay, I'm giving you 1 minute. You write it on your own. અને આ ગ્રાફ એ ડ્રો કરી લેજો, નહીં તો પછી કન્ફ્યુઝન થશે. વન ઇઝ સ્ટીપર? શું વાત કરે? કેવી રીતે? સ્ટીપ કોને કહેવાય? which falls down quickly or rises up quickly. So which one falls fast? 2 છે ને, 2 કેટલું ઉપર સુધી જાય છે? I hope you realize. Slope જોનો, slope. Which has more slope? Okay, fine. So I hope you have written the sentence. હવે યાદ રાખજો. Now let's I think that's enough here, right? We don't need to worry about the other graphs for for adiabatic process like TV graph and PT graph. Okay, any kai jarur nathi, it's unnecessarily complicated. Just one thing, it will not be straight line, એટલું તમને લખાવી દો. PT or VT graphs not straight line. Okay, for adiabatic process બેમાંથી એકય straight line નહીં આવે. They will be curves, right? They will be curves. એવું શું કામ છે? Because look at the relation. Higher steeper નહીં, ખાલી steeper. Okay, then it's fine if you just write steeper. So it's just that they are curves, right? The reason they are curves are those relations. याद છે આ relation? TV raised to gamma minus 1 is constant. So you can see this is not a linear equation. I hope everyone understands that this is not linear equation. So linear equation no હોય તો graph straight line no જ આવે. Okay, so just like that it would be for PT also. Fine. So that's it, right? Okay, so let's go to one more thing related to graphs. Calculating, title લખજો, calculating work done by system using PV graph. Have you studied this in chemistry? Calculating work from a PV graph. Okay, no problem. So it's actually very easy, and આનું બધું maths પહેલા આવી જ ગયું છે, so not a big deal at all. So let's say that there is a PV graph. I'm not telling you which type of process it is, because it is valid for all processes, right? This relation is valid for all processes. First of all, let's write the formula. The formula is that work done is nothing but integration of PdV from V1 to V2. So let's say there is some random process, okay, kind of process, right? No problem, from here to here, right? So this initial volume is V1 and suppose this final volume is V2. Okay, check यहाँ લખવાની જગ્યા નથી, I'll just make it short. અહીં સુધી, right? Okay, did you understand what we have drawn? Now if I want to find how much work is done
by the system when the process is carried out from A to B. તો યાદ હોય તો આવું ઇન્ટિગ્રેશન વાળું પહેલાં આવ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેલ્ટા એક્સ is integration v dt. Do you remember from t1 to t2? And any BG formula or the other way to calculate is area between VT graph and horizontal or x axis. Is that okay or not okay? Do you remember this? Very good. તો આ આવડતું હોય તો એને ઓલરેડી આવડે જ છે, બરાબર ને. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એમાં આવતું હતું, યસ, ડેલ્ટા એક્સ. હવે એ જ વસ્તુ આમાં છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ વીટી ગ્રાફ, if we have a PV graph, instead of a VT graph, if we have a PV graph, so area between PV graph and horizontal means x axis is equal to, શું થવું જોઈએ? should be equal to integration. v છે ત્યાં p લખવાનું, t છે ત્યાં v લખવાનું. ઇનિશિયલ ટાઈમ t1 ની જગ્યાએ ઇનિશિયલ વોલ્યુમ ને ફાઇનલ વોલ્યુમ. અરે આ તો વર્ક કહેવાય. ડન. ઓકે, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ક્લિયર. So it is this area. આ એરિયા ફાઇન્ડ કરો ને, whatever that area is, that is going to be the work done by the system. Understood? Easy જ હતું ને, પહેલા આવી ગયું એવું જ હતું કે નહીં? હવે યાદ રાખજો, ભૂલી ન જતા. Okay. Right. Now I think we are ready to solve questions. Okay. હવે કંઈ theory બાકી છે અમુક, cyclic process and heat engines and all that, but we have covered a lot of the theory from the chapter, right? હવે પહેલા ટેક્સ્ટ બુકના ક્વેશ્ચન્સ કરી નાખીએ, રાઈટ. ટેક્સ્ટ બુકમાં કંઈ આપેલું જ નથી હોતું. ઓપન યોર બુક્સ ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ઇટ ઓપન યેટ. મારે ગોતવી પડશે તે, થેન્કફુલી. So first of all, let's go to thermodynamics chapter from the textbook, that is chapter number 12, right? And I don't think there is any example as far as I remember. Yes, there is not a single example given in the book. See how strange. There is not a single example given anywhere in that whole chapter. Okay. Yeah. Now we will solve question number 2 from the exercise. Okay, question number 2 from the exercise. Well, I am reading it. What amount of heat? So we are solving exercise question 12.2. What amount of heat must be supplied? So we have to find heat. I hope that is clear. 2.0 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen at room temperature. હવે રૂમ ટેમ્પરેચર કેટલું લેવાનું? 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઈ લઈએ આપણે, or 300 કેલ્વિન લઈ લઈએ. ઇઝ ધેટ ઓકે? રૂમ ટેમ્પરેચર કેટલું લો તમે કેમેસ્ટ્રીમાં? કેટલું લો? 300 કેલ્વિન કે 298 કેલ્વિન? 298 કેલ્વિન. હા, પાક્કું ને? મને યાદ નથી હોત. So let's take it 298 કેલ્વિન. મારે ક્યાં કેલ્ક્યુલેશન કરવું? ઓકે, 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે 298 કેલ્વિન નક્કી કરી લો. ખબર ન હોય તો બુકમાં વાંચીને કહો, એમને એમ ન કહેતા.
what value do you take as both are same કોણ છે આ 300 Kelvin and 298 Kelvin are same. 27 degrees Celsius is 300 Kelvin and 25 degrees Celsius is अरे ऑलमोस्ट तो પછી હું કઈ પૂછે જ નહીં ને. Never mind, let it be 298. ચલો, so this much nitrogen, આ શું આપ્યું છે નાઇટ્રોજન નું, આ શું છે? What is this quantity? M એટલે શું? mass. So that is mass, capital M. Okay, that is mass, capital M. Fine. So T equal to 298 Kelvin. Okay, that's the temperature. We have to find how much heat should be supplied to this much nitrogen to raise its temperature by 45 degrees Celsius. To raise its temperature by 45. Please be careful everyone. एक word चूकी गया तो आंसर खोटा हो जाए. Raise temperature by 45 degrees Celsius. Okay, so 45 degrees Celsius is value of what? 45 degrees Celsius is value of what? Let's see your understanding of the question. 25 degrees Celsius is the value of which quantity? Final temperature or change in temperature? Understood? Delta T is 45 degrees Celsius. Final temperature नहीं, change in temperature થાય ને, delta T થાય, raise by 45 degrees Celsius. Okay, raise to नहीं, see the difference, અહીંયા 2 નથી, raise by. Okay, so delta T is 45. Convert to Kelvin. Convert to Kelvin please. Convert to Kelvin. M, Ami, are you sure? Rishabh, Rohan, are you sure? All of you? M, Devers. अच्छा એવું રેશા, બધાના આન્સર ખોટા, પણ એક જ આન્સર સાચો આવ્યો આટલા બધામાં. કોનો આન્સર સાચો હતો? પ્રિયાંશ. વેરી ગુડ. બાકી બધાના આન્સર ખોટા છે. The correct answer is 45 Kelvin. The correct answer is 45 Kelvin. Okay? Right? Understood? This is clear? Raise your hand if it is clear. I want to know how many of you got it. How many of you understood that? Raise your hand if it is clear. Temperature change hoy ne, yaad chhe ne, when we are talking about change, I made you write this, hopefully you remember. તો આવી નાની નાની વસ્તુથી જ આખો સમ થાય છે. સો પ્લીઝ બી કેરફુલ. પહેલી વારમાં કેટલા બધા લોકોને ખોટું આવ્યું, એટલે તમારે માર્ક્સ તો ઉડી જ જાય એક્ઝામમાં, તો તમે કરવા જાઓ તો તમને યાદ ન આવે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ગિવન ડેલ્ટા ટી. નાવ એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર, હજી તો આપણે ક્વેશ્ચન જ વાંચીએ છીએ. At constant pressure. So what is the question? We have to find how much heat is supplied at constant pressure. એટલે QP find કરવાની. What's the formula of QP? What's the formula to find QP? Yes, Rushabh. અરે અમ્મી આ શું લખ્યું છે? It is, yes, that's right Resha, mu Cp delta T. Yes, very good. Cp by mu delta T. Priyansh, કેમ આવું ઊંધી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી? Okay, so mu Cp delta T, right? That's what we are going to do here. So let's begin. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે? Let's see.
Okay, no problem. So mu means moles, number of moles. We have to find number of moles first of all. Mass is given. From mass, can you find moles? What's the relation of mu with mass? હું કરી નાખું છું હવે, જલ્દી તમે આન્સર બોલતા નથી, બહુ વાર લાગે. હા, m upon m0, m upon m0, right? Yes, into Cp. Now this is nitrogen at this temperature. How much? About 298, 300, 345 એવા ટેમ્પરેચર પર નાઇટ્રોજન કયા ફોર્મમાં હોય? સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ? હા, ગેસ. તો ગેસ means N2. ગેસ means N2. તો N2 નું મોલર માસ કેટલું હોય? N2 નું મોલર માસ એ બધું અહીંયા મૂકવું પડશે, રાઈટ? હા, અને Cp, what is value of Cp for N2? What is value of Cp for N2? આઈડિયલ સમજવાનું એવરીવન, કંઈ ન કીધું એટલે આઈડિયલ. what is value of Cp for N2? yes Resha, sorry, yes Rushabh, that's right. હા, 7r/2. 5/2 મ્યુઆરટી ક્યાંથી લાવ્યો? એ ડેલ્ટા યુ ની વેલ્યુ હતી રેયાન, અને એ છે બીજાની. સો Cp is 7r/2. ઓકે, ફોર નાઇટ્રોજન N2 ગેસ Cp is 7r/2. પણ Cv નથી પૂછ્યું આપણને, Cp પૂછ્યું છે. Okay, I hope these things are clear. All right. So that's what we will get. કેમ નોન આઈડિયલ શું કામ? Cv નથી પૂછ્યું, Cp છે. Cp તમે લોકો યાર હજી Cv માં જ રમો છો. Cp, look at this. તો અહીંયા 7r/2 જ આવશે ને. Cp equal to Cv plus R. Cv is fr/2 and f is 5. Okay, I hope it is clear now. ચલો, થઈ ગયો ને આન્સર? શું આવ્યો બોલો જલ્દી? 7 4 28, 2 2 cancel, right? હવે આને ડિવાઈડ કરો, 2.075. હજી બધાને અલગ અલગ આન્સર કેમ આવે એટલા બધા? બુકનો આન્સર આવી ગયો તમારે? તમે કર્યું ને કે એમને એમ જીકમ જીક? Okay, so 934, close to 934 joule. Okay, થોડું તો આગુ પાછું રહેવાનું, no problem. Okay, so that is about this question, right? Now
let's go to question number 4. Let's go to question number 4 from the exercise. જો મારે કરાવે તો આ સમ હું 2 મિનિટમાં પૂરો કરી શકું, બટ દેન યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કોપ અપ. થર્મોડાયનેમિક્સમાં એવું થાય કે ફોર્મ્યુલા ઘણી બધી છે પણ એમાંથી યુઝ કઈ કરવાની ને એ જજમેન્ટ લેવું પડે. ઓકે, દેટ ટેક્સ અ બિટ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વાય વી આર ડુઈંગ થિંગ્સ ધ વે વી આર. ઓકે, 12.4. A cylinder with a movable piston. So there is a cylinder, right? And it has a piston. The piston is movable. So એને જ piston કહેવાય. Right? Contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. Okay, H2 છે. Right? Yeah, so we will say that the initial pressure is standard, which is actually 1 bar, but that's close enough for 1 atm. ચાલશે, right? Or 10 raised to 5, basically 1 bar એટલે 10 raised to 5 જ થાય ને, 10 raised to 5 Pascal. Okay, and standard temperature, fine, no problem. કેટલું હોય? STP 273 Kelvin ને, 0 degree Celsius. Okay, walls of the cylinder are made of heat insulator. Walls of cylinder are made of heat insulator. So this is a wall, this is a wall, this is a wall. All the walls are insulator. Is that clear? Okay. And the piston is insulated by having a pile of sand on it. Yes, adiabatic walls. And now the piston is also insulated. એની ઉપર sand મૂકી દીધી. Okay, so here by putting some sand, this is also insulated. So every side is insulated. If all the sides are insulated, then heat will what? If all the sides are insulated, heat will flow. Yes or no? Q is 0. Very good. Heat will not flow. All sides are insulated. આપણે ideal case જ લઈએ છે, don't forget that. Yes. So adiabatic walls, okay, and adiabatic process, isn't it? This will be adiabatic process. ચલો હવે શું? By what factor does the pressure of the gas increase? By what factor it increases એટલે એનો meaning આવો થાય, P2 equal to how many times P1? Question clear? P2 equal to how many times P1? If the gas is compressed to half its original volume, if gas is compressed to half its original volume. Did you understand this? Okay, adiabatic process છે, ideal gas લઈ જ લેવાનું હોય. વોલ્યુમ અને પ્રેશરનું રિલેશન જોશે ને, યાદ છે કે નહીં ફોર્મ્યુલા? શું આવે? What will be the relation of volume and pressure here? બોલ, લખો જલ્દી ચેટ બોક્સમાં. ઘનશ્યામ સર રાહ જોવે છે. યસ, PV રેસ ટુ ગામા ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ, પણ ઘણા બધા લોકોનું હજી એ ખોટું પડ્યું છે. કેમ તમે લોકો P1 V1 ઇક્વલ ટુ P2 V2 કરો છો? ઇઝ ઇટ આઇસોથર્મલ? આ ટેવ કેમ એવી ખતરનાક પડી ગઈ છે કે ગમે તે હોય P1 V1 ઇક્વલ ટુ P2 V2 દર વખતે એ જ લઈને આવવાનું? Be careful. It is only that thing, P1 V1 equal to P2 V2 is only true if temperature is constant. Okay, so P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma.
ઓકે, નો એનાથી શું થાય? ટેમ્પરેચર આપ્યું જ રહેશે. દેટ ઇઝ કરેક્ટ બટ યુઝલેસ ઇક્વેશન. ટેમ્પરેચર ક્યાં આપ્યું છે? ઇનિશિયલ આપ્યું, ફાઇનલ તો ખબર નથી, તો શું કરીશ એમાં મૂકીને? Okay, so this is the best choice. So P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma. So P2 equal to something into P1 એવું લાવવાનું ને આપણે. So that something should be equal to V1 upon V2 the whole raised to gamma. Okay, બોલો gamma value for H2. What is gamma value for H2? Ideal gas to be considered. Okay, always કંઈ ન લેવું એટલે આઈડિયલ જ લઈ લેવાનું, કંઈ વિચારવાનું જ નહીં. ગામા વેલ્યુ ફોર H2 gas 7/5. વેરી ગુડ, 7/5. So V1 upon V2 is 2, isn't it? V1 upon V2 is 2. So this is our answer. It will increase by a factor of 2 raised to 7/5. હવે આની વેલ્યુ જેને ફાઇન્ડ કરવી હોય, એકવાર મેં લોગથી વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરાય ને એ શીખવાડ્યું હતું. હોપફુલી યુ રિમેમ્બર. ઓકે, તો એવી રીતે કરી નાખજો. પ્રીત, તારે આવી ગયો આન્સર? બહુ સરસ. પાછળથી જોઈને છાપી માર્યો હે ને? સાચું બોલ. So 2 raised to 1.4 તારા કેલ્ક્યુલેટરમાં થાય છે? 2 raised to 1.4 તારા કેલ્ક્યુલેટરમાં કેવી રીતે થાય? તો શીખવાડજે અમને નેક્સ્ટ ટાઈમ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, કે સ્ટાન્ડર્ડ કેલ્ક્યુલેટરમાં 2 raised to 1.4 કેવી રીતે કરાય. બરાબર ને? How to find this in standard calculator? ચલો, તો બાકીના લોકો એ કરજો લોગથી. મોબાઈલનું કેલ્ક્યુલેટર નો વાપરાય, એક્ઝામમાં કોઈ નથી આપવાનું આપણને, બરાબર? પછી એકવાર જો એ ટેવ પડી જશે ને, પછી આવું કંઈ મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરતાય નહીં આવડે. ઓકે, so others find it by logarithms, that I am leaving to you. આ વેલ્યુ શું આવે? આવી રીતે y લઈને પછી log ને એવું. x raised to y એવું આવે કેલ્ક્યુલેટરમાં, એનાથી થાત? હા, એનાથી થાય. એને સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર કહેવાય. ઓકે, પણ એ તમારું કેલ્ક્યુલેટર એવું ન હોય ને. ઇટ ઇઝ નોટ અલાઉડ ઇન એક્ઝામ. યાદ રાખજો, બોર્ડ એક્ઝામમાં તમે એવું લઈ જશો, કોઈનું ધ્યાન પડશે તો તમારી ઉપર અનફેર મીન્સનો કેસ કરી દેશે. એટલે એવા બધા કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરવાના નહીં. આપણે જે યુઝફુલ છે એ જ કરવાનું. ચલો, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ઇનફ હિયર. રાઈટ નાઉ $12.8 is homework. એક જ લાઈનનો સમ છે, બરાબર? બહુ અઘરો ન બનાવી દેતો એને. 12.8 is homework. ઓકે, રાઈટ? બપોર સુધીમાં થઈ જવું જોઈએ અને મોકલી દેજો મને. ગુડ બાય. हो गया.